LPG coverage in 2014. We have gone today to 107.4% LPG coverage. Number of bottling plants of our OMCs or oil marketing companies has gone up from 187 to 212. Number of LPG distributors in India was in 2014, we had 13,896. Today we have 25,554. The domestic LPG connections I've told you, the consumption in the country of LPG through the OMCs, it's 17.6 million metric tons. In 2014, it has gone up now to 30.4 million metric tons. Now I want to come to LPG pricing, and I think this is one of the subjects on which I wanted to have this exchange with you. The price of LPG. Now, LPG is the product which comes out of a refinery. When crude oil is refined, LPG comes out. Petrol and diesel are also products of refineries. The international price of LPG, which has been determined by the Saudi CP international benchmark, has been going up. It went up from 415 metric tons, dollars per metric ton to $712 per metric ton, but we never passed it on to the consumer. We kept it exactly where it is, and I think the rate of increase has been moderated and absorbed by the OMC. As a result of which, last year, the OMCs had a loss of 28,000 crores because of the LPG are keeping the price of the gas cylinder, the 14.2 kilo gas cylinder under control, providing Ujjwala subsidy. They incurred a loss of 28,000 crores, and the government, through its provisioning, through the budget, we gave them 22,000 crores back. I just wanted to give you this background. Now, more recently, on 5th October 2023, the targeted subsidy on an LPG cylinder increased to 300 rupees, which in other words, and in the effective cost of a Pradhan Mantri Ujjwala Yojana cylinder came down to about 503 rupees, and for an ordinary cylinder to 803 rupees. Now, this has resulted in a cumulative loss of 41,338 crores last year. 41,338 crores. Madam, I'll be giving you these notes also. Whatever I'm using, you will have the same information. I'm just trying to set so that you can ask me questions. As a result of which, what has happened is that the Saudi CP international benchmark rose by 63% from 385 metric tons in July 23 to $629 per metric ton in February 25. It was a 63% increase. Whereas we brought the price of Ujjwala and the cylinder down. So, you are two simultaneously competing trend. International price is going up by 63% and our price is coming down. This is what resulted in the loss for 43,000 crores. So what are we planning to do? The statistics will give you all the papers, this thing. You compare the price of LPG cylinder in India and Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. Even if you equalize the currencies in terms of the exchange rates, India, as I said, a normal cylinder was 803 for the normal cylinder. LPG cylinder 503. In Pakistan, it was 1,080.59. In Bangladesh, 557.81. In Sri Lanka, 1218.09. In Nepal, 1206.39. The cost of cooking gas per day for a family, average family of 4 in India, was 6 rupees and 10 paise. And the cost of cooking per day in a non-beneficiary, that is somebody who is not an Ujjwala beneficiary, is 14 rupees 58 paisa. Now, by any yardstick, that's a very reasonable price. And if you look at the cost comparison with neighboring countries, I have already given you ours. The thing has come down by 23% in our price.
at a time when global prices were riding. Pakistan, it rose by 5.53%, Bangladesh on 1 rupee 11 paise, Sri Lanka by 10 rupees 60 paise, Nepal by 5 rupees 73, and India it's come down. No, these are percentage. India it's come down 23.74. These are all percentage figures. I'm going to give them to you. Now, what has happened in Pakistan and all those countries, I'm giving you. What we have decided, therefore, is that the average price, not the average, the price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550, and the other one will go up from 803 to 853. Now, this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies. ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਟਡ ਹੋਵੇਗੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 2 ਰੁਪਏ ਡਿਊਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ 2 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।